Text-to-speech audio articles made possible on the Cast11.com podcast network by Fein Signature Group. La Junta Estatal de Transporte aprobó el Programa de Construcción de Instalaciones de Transporte de 5 años 2027-2031, el cual enfatiza mejoras en pavimentos y puentes, además de la expansión de varias carreteras clave. Aprobado durante la reunión de la Junta el viernes 19 de junio en Nogales, el Programa de Instalaciones de Transporte de 5 años 2027-2031, con un presupuesto de $11.30 mil millones, está disponible para consulta en azdot.gov/5-year program. Para Greater Arizona, que abarca las áreas fuera de los condados de Maricopa y Pima, el Programa de Construcción se enfoca en mejorar el pavimento de las carreteras y la infraestructura de puentes. Estos proyectos mejorarán la seguridad, eficiencia y funcionalidad de las carreteras, incluyendo mejoras en intersecciones, actualizaciones en puertos de entrada y áreas de descanso, tecnologías inteligentes y nuevas señales, letreros y acatamientos. El programa de 5 años incluye varios proyectos que aumentan la capacidad o amplían carreteras en Greater Arizona, entre ellos. Ampliación de la SR 260 al este Payson, conocida como el segmento Lion Springs. Ampliación de la US 93 en Big Jim Wash, entre Wickenburg y Wickiup. Construcción de James Ranch Road entre la SR 80 years el nuevo puerto de entrada terrestre de Douglas. Mejoras en la I-17 desde Dugas Road, en la 1269, hasta la 1275. En el condado de Maricopa, el programa de 5 años enumera proyectos planificados en conjunto con la Asociación de Gobiernos de Maricopa, MAG, incluyendo inicio de la construcción del segmento central de la SR 30, que se extiende desde Loop 303 hasta Loop 202, South Mountain Freeway. Ampliación y otras mejoras al intercambiador mini-stack, al este del centro de Phoenix, en la I Loop 10202/SR51. Ampliación de la US 60 entre Ellsworth Road y Meridian Road. En el condado de Pima, el programa de 5 años enumera proyectos planificados en conjunto con la Asociación de Gobiernos de Pima, PAG, incluyendo ampliación de la I-10 desde El Vernon y hasta Valencia Road y construcción de rampas para la conexión de la futura SR 210 con la I-10. Mejoras en los intercambiadores de la I-10 en Park Avenue y 6th Avenue. Las regiones de los condados de Maricopa y Pima cuentan con impuestos sobre ventas dedicados al transporte, aprobados por los votantes, que financian proyectos. En el condado de Maricopa, los fondos provienen de la Proposición 479, un impuesto de medio centavo sobre las ventas para proyectos regionales de transporte aprobado por los votantes en 2024. En el condado de Pima, los fondos provienen de RTA Next, una iniciativa electoral aprobada por los votantes en marzo para extender un impuesto existente de medio centavo sobre las ventas destinado a proyectos regionales de transporte. El programa de 5 años también incluye $186.10 millones para el programa de mejoras de capital aeroportuario, que proporciona fondos en conjunto con la Administración Federal de Aviación para proyectos de diseño y construcción de mejoras de seguridad, protección y capacidad, la preparación de diversos planes y estudios, y mejoras en el aeropuerto del Gran Cañón, operado por ADOT. Para facilitar la localización de proyectos, ADOT desarrolló un panel de búsqueda de proyectos que permite al público buscar por número de carretera, nombre del proyecto y otras características de identificación. La base de datos está disponible en azdot.gov/5-year dashboard. Fuentes federales y estatales proporcionan el financiamiento general del Programa Estatal de Construcción de Instalaciones de Transporte de 5 años. Los fondos estatales de transporte son generados por los usuarios de los servicios de transporte en Arizona, principalmente a través de impuestos a la gasolina y al diésel, el impuesto de licencia vehicular de Arizona y varios impuestos relacionados con la aviación.
Desarrolla el programa de 5 años trabajando estrechamente con gobiernos locales, organizaciones regionales de planificación de transporte y comunidades tribales para priorizar proyectos que están listos para construcción o diseño. Ponte al día con las noticias y más historias de señales and signals azdot.gov. Suscribe y chef1rst2 no.